you suggesting that it is better for kids not to have a teacher than to have an intern? There are so many. Thank you so much for that question. I'll just say that we have so many teachers who are outside there. Some have even taken more than 10 teachers after training. We are asking that let the government employ the teachers on permanent and pensionable terms. We have heard you loud and clear. Thank you very much. So that we have as many people as possible speaking, I still beg you to be a little brief. You can see the Deputy President is, and I think other leaders might also ask you questions. Be as brief as you can so that the responses can come. And I think we can bring on board a lot of people. What we are doing, we are implementing the Constitution by asking you to give that. So please, the next one. Asante sana, tumpigie Mwalimu Joy Wesonga makofi tafadhali. Anayefuata, wananchi watukufu, ni kiongozi wa bodaboda, anaitwa Jafeth Hayo. Tumkaribisha anapokuja. Hello. Naibu Rais, party leader wetu wa ANC Musalia Mudavadi. Mimi naitwa Jafeth Hayo Mkoya. Mimi ni bodaboda chairman town Kakamega. Na nitaongea maneno kuhusu bodaboda. Mnavyojua bodaboda ni sekta ambayo imeajiri vijana wengi sana Kenya. Sisi Kakamega tunalia kwa sababu ushuru ya bodaboda iko juu. Wakati pikipiki ziliingia Kenya, ushuru ilikuwa chini. Mwananchi aliweza kutoa pesa kwa mfuko anunue pikipiki cash. Lakini ukweli ni kwamba saa hii ninapoongea hivi, mwananchi hawezi toa pesa kwa mfuko anunue pikipiki cash. Na kuna mapwenyenye wamekuja na makambuni tofauti wameziita za mikopo. Tunalipa pikipiki mpaka inaisha, hata hujasikia uondo ya hiyo pikipiki. Imeisha, hujamaliza loan na unangangana na hiyo loan. So Naibu Rais, unapochukua uongozi, nitaomba urudishe hiyo nini chini, pikipiki inunue pesa kidogo, tufaulu kutoa pesa kwa mfuko, tulipe tukinunua pikipiki. Jambo la pili, nitakuja kwa uhusiano wetu na maaskari. Uhusiano wetu na maaskari uko chini kabisa. Askari aoni mtu wa pikipiki kama mtu. Anakuona tu kama mtu mwingine tu hivyo hivyo. So nitaomba ukichukua uongozi, serikali yako iangalie mtu wa bodaboda kama mwananchi wa kawaida. Iwapo kuna jambo limetokea mbaya, wafate utaratibu vile inatakana kwa mtu mwingine. Jambo la tatu, mafuta. Mmesikia hata mtu amesema hapa kuhusu mtu mgonjwa. Boda tumekuwa watu wa kukimbia huku na huku, tuna rescue watu, hata mgonjwa ukiitwa unaenda. Lakini saa hii tuko na shida ya mafuta. Mafuta imepanda na kuna mabwenyenye tena wameweka hizo petrol station na kila mtu na bei yake. Hauwezi hata kununua hiyo mafuta. Ukienda unaangaliwa asif wewe si mwananchi wa kawaida, na wanasema watu wa pikipiki tokeni, watu wa magari wakuja kunywa mafuta. So Naibu Rais, ukienda huko tafadhali mafuta irudi chini, pikipiki ikuwe ya kawaida venye imekuwa. Saa hii huwezi tembea na pikipiki ukiwa free, tafadhali. Jambo la mwisho, sisi Kakamega tumejipanga. Hiyo ndio ukweli ya mambo. Tumejipanga kutokea juu. Our president ni wewe Naibu Rais. Na tuko na our governor ni Cleophas Malala. Seneta wetu ni Boni Khalwale. So sisi tumejipanga na tuko na wewe. Tafadhali, ndio hiyo tu, asanteni kunisikiliza. Kuja. Jafeth. Kuja.
Yes. Umesema tupunguze ushuru kwa bodaboda. Yeah? We remove taxes. Yes. Kwa mambo ya bodaboda. Ni kweli? Ya, ni ukweli. Alafu hawa watu ambao wanawauzia bodaboda. Bodaboda kawaida ni karibu shilingi 1,100, sio? Kama ni Saa hii imepita. Wanatuhusia karibu 150. Yes, 150 ndio upate pikipiki moja. na hiyo umelipa cash ama ni alafu Cash ndio 150 na kulipa polepole unalipa mpaka 300,000. Hata wengine zinapita. ungependa kuwe na mpango ambayo sio wa hawa watu wa binafsi Yes. ambayo wanakupatia pikipiki alafu unalipa mpaka 1,300. Yes. Afadhali mpango. Kuwe na mpango ya serikali ambaye unaweza kupatiwa mkopo Yes. yenye iko riba ya chini Yes. ndio uweze kulipa hiyo pikipiki kwa bei nafuu. Yes. Nataka hivyo. Hivyo. Yeah. Yes. So recommendation yenu ni kwamba kuwe na hazina ama fund ambayo mnaweza kukopa pesa ya serikali kununue pikipiki zenu ili wale ambao wanawaumiza saa hizi kwa kuwauzia na bei gani watafute biashara nyingine. Ndio hivyo mkubwa. Ndio hivyo president. Ni kweli mimi ningependa utueleze relationship ya watu wa bodaboda na polisi sio nzuri. Yes. Ndivyo umesema. Yeah. Uko na mapendekezo gani ili tuweze kutafuta hiyo relationship iwe ni relationship ambayo askari wanawaheshimu na nyinyi pia mnafanya biashara yenu kwa utaratibu mzuri? Nafikiria relationship yenye tungependa kama sisi watu ya bodaboda ni kama makosa imetokea either pahali fulani kwa stage fulani, protocol ifatwe, either chairman wa hiyo stage atafutwe, aambiwe tunataka huyo mtu chairman ampeane kwa serikali, alafu aende achipu mashtaka. Jambo la pili, maofisa waambiwe na wakubwa wao, mtu wa pikipiki ni kama mwananchi wa kawaida. Saa ile amepatikana na makosa, saa ile wanakuja kushika, badala hata kusimamishe, yeye anakuja pikipiki, umesimamisha labda unangoja civilians ya cross, zebra crossing. Yeye anakuja anaangukia kifunguu, mnaanza kuangusha huko, anachukua pikipiki, anachukua kifunguu. So tunaomba tu tukue na ile utaratibu, hata kama ni base commander or au wakubwa wa station waite meetings, alafu watusikize na protocol ifuatwe. Yes. Wewe una recommend kwamba watu wa bodaboda wajipange katika kila stage. Yes. So that watambulike, wajulikane, kuna chairman, na kama kuna matatizo, njia ya kutafuta pikipiki fulani inakuwa trace mpaka inajulikana ni ya stage fulani, na kama kuna shida kuwe na utaratibu wa kupata ule mtu ambaye anafanya makosa. Deputy President, nafikiria hiyo ndio nataka. Sababu hao kutoka 1 mpaka 50. So ukiniambia pikipiki namba fulani imepatikana na makosa, hata kama ni usiku, wakati nafika stage nitapeana huyo mtu, kuliko kuanza kukuja na kushika kila mtu. Unashika hata mwenye hayuko, hata mwenye hajui hiyo ilifanyika saa ngapi, unashika tu, na sisi ni watu mkubwa, tunasomesha watoto kwa hii sekta, sisi tunalisha mabibi kwa hii sekta, sisi ni watu wa maana kwa hii sekta. Tafadhali please mtuangalie. Asante.
Asante sana, kwa pamoja tumshangilie kiongozi wa bodaboda tafadhali wananchi. Asante sana. Asante sana. Tuko tunaendelea vizuri. Haya, anayefuata ni kiongozi wa wasanii, wanamuziki na waigizaji, Cyril Isigi. Tumkaribishe kwa makofi wananchi tafadhali. Asante. Your Excellency, the Deputy President, party leaders ambao wako hapa, wananchi watukufu na wasanii, hamjambo? Mko salama? Mimi naitwa Isigi, kwa jina ya usanii najulikana kama CI. Mimi ni mwanamuziki na pia mimi ni MC. Siku ya leo itakuwa kwenye vitabu la kumbukumbu. Kwa mara ya kwanza kuna serikali ambayo imeita wasanii kusikiza kitu ambacho wanataka. This for the first time katika kaunti hii tunaona kwamba wasanii wanahusishwa katika kupanga mikakati kwenye siasa. Niko na vitu kadhaa ambazo wasanii tunapitia kwenye kaunti la Kakamega ndakuwa naelezea, na pia niko na mambo kadhaa ambayo ndakuwa na propose ili wasanii waweze kusikika. Bwana Deputy President, katika Kakamega County 90% of all the entertainers in Kenya wanatoka Western. Wasanii wote Kenya nzima wanatoka Kakamega. From actors, drama, Kakamega High School. Wale wanaimba Mukumu, Musingu, wote wanatoka Kakamega. Hata mheshimiwa Cleophas Malala huyo anajua vizuri sana. All dramatists, all actors Kenya nzima wanatoka Kakamega County. Kwa hivyo, jambo la kwanza kwenye Kakamega County tunaweza fanya, tukuwe na art center. The first thing, tukuwe na art center ambapo wasanii wa Kakamega wanaweza enda mahali wakafanya drama, wakafanya music na wafeel wako nyumbani. Tukuwe na art center. Jambo la pili, Deputy President, wasanii wa Kakamega wengi wanaishi below poverty level. Reason being, Kakamega ndio kuwe msanii ambao uko na kitu. Lazima uende Nairobi ukuwe superstar ndio uweze kutembea na gari. Sababu gani? Hapa Kakamega hatulipwi. Wanakuambia kuja kwenye event maybe ni ya county, unafika, unafanya mambo yako, saa kutoka wanakupatia 2,000. Lakini ule ambaye ametolewa Nairobi atapatiwa 80,000. Yet ni mtu wa hapa Kakamega. So tunaomba tafadhali serikali ambayo inakuja ya Cleophas Malala, wasanii ambao watachukuliwa kufanya kazi hapa Kakamega walipwe vizuri. Kakamega County artists wako na groups tofauti. Kwa mfano, tuko na 037 entertainers hapa ndani ya Kakamega. Tuko na Kakamega CBO, pia ni wasanii kwenye Kakamega hapa, ni group. Tungependa the same way mnafanyia bodaboda, wako na SACCOs, mnawapatia pesa ya SACCO, mnawafanyia nini? Pia sisi wasanii tufanyiwe the same. Hizi groups zetu mtupatie loans. Hizi groups zetu mfanye zikuwe SACCO, mtupatie pesa. Wasanii pia wakuwe na pesa kwenye mfuko. Deputy President, sisi wasanii sometimes tunakuanga na nywele mbaya kidogo. It's our nature, it's our character. Ukiangalia pale kijana wangu ako na nywele ameka dye, inakaa vumbi. Unaona? Kuwa na nywele kama hiyo, Deputy President, haimaanishi wewe ni mtu mbaya. Haimaanishi wewe unapiga watu. It's just an art. We are trying to show art. Tungependa wakati tunahusiana na watu kama polisi, wakituona nywele kama hiyo, tusikuwe harassed. Ukishikwa na nywele kama hiyo usiku, wanasema wewe. Tungependa waelewe before ushikwa kuulize nywele hii, this is a character. Hata incoming governor anajua, it's a costume.
Tungependa pia hiyo. We would love to develop a framework ya wasanii hapa Kakamega. Bwana Cleophas Malala amefanya vizuri sana mpango wa soka, the Cleophas Malala Super Cup. Though ni initiative yake mwenyewe, we can say that, but tungependa ikuwe a framework under the county government, under the national government, kwamba kutakuwa na vitu fulani za wasanii. Let me give an example of Miss Tourism Kakamega. Hiyo event ilifanyika mara 3 peke yake. From there wakatupilia mbali, wakasema hii inaharibu pesa. But in real sense, mpango huu unalisha watu. Utalisha models ambao wako hapa. Mpango huu utalisha wasanii ambao watakuja kuperform. Utalipa dancers and so on and so forth. So tungependa vitu kama hizi vikue ndani ya framework ya county na national government. Bwana Deputy President, it's so unfortunate that in Kakamega County, we don't have a TV radio station. A TV station. We only have community radio stations. Ambapo ukitoka ufike Malava, hiyo radio isikiki tena. So tungependa tukue na a national television in Kakamega County, whereby ule msanii wetu hapa anaweza kuonekana kwenye national level, isemekane pia Kakamega tuko na wasanii. Radios the same. Hatuna radios. Radio zetu zote za hapa zinasikika tu kwa villages. But under national level hatuna. Sisi kama wasanii tutatembea na wewe, Bwana Deputy President. Tumekuja wengi sana. Wasanii wapi mkono ya wasanii? Wasanii wako wengi sana. Sisi tutatembea na wewe Bwana Deputy President. Tutatembea na Bwana Cleophas Malala hapa. Bwana Senator Khalwale yako hapa hivi. Tutatembea naye vizuri sana, tuhakikishe kwamba uongozi ambao unakuja utakuwa uongozi wa Kenya kwanza. Si ndio? Asante. Asante sana my friend Bwana CI. We have only 2 questions for you. What do you think about training? Hawa wasanii wengi wao wanapata mafunzo mahali gani? What would you recommend kwa mambo ya in our technical training colleges, in our polytechnics? Would you recommend curriculum? Kama kuna curriculum, what other alternatives would you look at to improve the quality of our artists and to build the capacity of our artists in terms of them being professional? Do you have any suggestions? Thank you so much for the question. 4 years down the line, kuna program ambayo ilianzishwa na the county government. We had Talent Academy. I think even Bwana Kileo you came, ulipeana talk kwa hiyo Talent Academy. So, kuna wale wasanii tunaweza wapeleka kwenye Talent Academies. They are organized by the county and the national government. Ambapo through there they can get skills na maybe to be motivated and be talked to so that they can improve the level of art. Pia kuna institution ambazo zinafunza art. For example, a institution like Sigalagala iko na section ambazo zinafunza art in student. So through those institutions, through academies, frequent academies, it can really help in the art industry. Thank you. Finally, so umesema yule msanii ametoka Nairobi na anatoka Sangati. 80,000. That's the minimum. Na yule hustler wa hapa. Tao mbili bana. Na saa hiyo deputy, mimi nimeua show kumshinda. Lazima for your talent academy or whatever, there must be a course that helps you on matters of how to negotiate your deal.
kwa sababu wale wana talent gani ya kunegotiate deal na nini hamna talent ya kunegotiate deal. Kwa hivyo contracting msaidiwe muwe na better negotiating skills ili mnegotiate vizuri kwa hiyo mzuri. Yeye ni mzuri. Na mwisho mimi ningewasihi tu kwa sababu tunaona vile boda wanajipanga. Tumesikia ndugu yetu hapa akizungumza vile wanajipanga on city, state na nini. Kwa hivyo ingekuwa vizuri sana pia wasanii wawe na hiyo tactic ya kujipanga. Mshajipanga? Tumejipanga. Basi sasa tunataka tusikie kabisa hizo organization yenu iwe na better negotiating skills na tutasaidiana. Asante. Yes, sir. Or CI. CI is better. One of the promotional processes mnatakana mwe nayo is to invest in your marketing. Nyinyi ni wasanii wa Kakamega. Bungoma hawajui kama CI yuko Kakamega. Uwe na mtu anasumbuka hii region yote. Akiona kuna function, anasema what in Nairobi people can do, the people here can do even better. Alafu mnapewa ile kandarasi nzuri. There are a lot of young unemployed lawyers on the market. Chukua moja, akuwe kwa timu yenu, akinegotiate zile agreements. Ili mkienda ku-sign agreement, mnajua chenu chiko wapi na kiasi gani. And they can be able then to compare Nairobi rates ziko namna gani, Mombasa rates ziko namna gani, Kakamega, then you up your game and you up your market. I think in our midst, we have our governor candidate, Cleo Malala here. And one of the constitutional responsibilities of counties is to promote art and to promote culture. So, Cleo, what CI is saying, your government should find a mechanism for organizing or facilitating our artists where they are not able to market themselves. The county should provide a mechanism to market them as part of the product of the county. So that CI and other artists, you enhance their capacity. Mimi nakwambia bwana CI, tutaketi chini na Malala ili mahali ambapo hamwezi kunegotiate, county iwasaidie kuwapatia capacity ya kuwapanga vizuri na kufanya marketing ya artists wa Kakamega as a product ambayo italeta pesa katika Kakamega County na kuajiri vijana wa Kakamega County. Maybe Malala can speak to this. Thank you, Excellency. CI, I think as a county government, mimi kwa serikali yangu, I will develop a policy whereby in all county events, in my government, I will develop a policy so that in all county events, we do not source for talent from outside. Itakuwa policy kwamba ni wasanii wa Kakamega watakuwa wanajumuisha wageni wetu kwa county events. That will be a policy, and we shall come up with a schedule of payment so that after it will be a schedule that will negotiate with the organization of artists. So ni nyinyi kujipanga, muwe na organization yenu. By the time nachukua serikali, tuwe na organization ambayo tunaweza ongea nayo na sio individual artists. Thank you. Asante. Thank you very much, Bwana Deputy, nikimalizia. Kama Kakamega artists, tumejipanga na group inajiita 037 Entertainers. Within our midst, tukaanzisha kitu Kakamega inaitwa Kakamega Got Talent. This initiative is being funded by our own pockets,
Our chairman is there. My group is there. That's Donna, our chairman of the group. We are being funded by our own pockets. Tungependa tafadhali. We are having our final event on Saturday. Yes, tomorrow, yes. Tumekuwa tukifanya auditions all over the sub-counties in Kakamega. Tomorrow, we are having all those people coming to showcase all the finals. Then we award them. Tungependa tafadhali, mtembe na sisi kesho. Mutusaidie tafadhali. Kumalizia kabisa, nilikuwa nimeambiwa ndaongea leo on short notice. Actually niliambiwa saa 6 usiku ndaongea leo. Kwa hivyo bwana deputy, organize kitu kidogo through art tukupatie. With your permission tafadhali. Ningependa tukupatie. Kesho Social Hall, Kakamega. It's starting from 9 to 5. 9 a.m. to 5. Yes. Asante. Asante. Thank you. Alafu, Your Excellency tafadhali, we have something for you. Aya, tumpigie CI makofi. Asante. Shalin. Okay. Tuwapigie makofi tena wananchi watukufu. Anayefuata ni Shalin Imelda ambaye ana represent kina mama ama wasichana wa sekta ya saloon. Tuwapigie makofi wakikuja hapa kuzungumza na sisi. Okay. Your Excellency, all party leaders na wananchi wenzangu, hamjambo. My name is Imelda Shali, a saloonist by profession, coming from Lurambi County, Kakamega, Lurambi Sub-County. Bwana Deputy President, sisi kama wanabiashara wa saloon, tuko na challenges ambazo zinatusumbua. Ya kwanza, tunaomba reduce tax za saloon products. Saloon products, bei imeenda juu. Kwa mfano, chemical yenye tulikuwa tunanunua at 200 shillings, saizi tunanunua at 450. Kuconvince client wako aende na hiyo bei inakuwa ngumu. Anasema maisha imeenda juu, she cannot afford. So we are losing our customer day in, day out. Kitu ya pili ni electricity bill. Sisi watu wa saloon tunatumia stima. Asubuhi, mchana na jioni, usiku pia tunafanya kazi. Lakini bill imetushinda. Ni kama tunafanyia kazi electricity bill. Sisi wenyewe hata tuwezi jikimu kimaisha. Ya tatu ni license. License zetu za maduka zimeenda juu. Zimekuwa double, Bwana President. Hiyo tunaomba serikali yako itusaidie kureduce. Ya tatu, Bwana President, tunaomba serikali yako itutengenezee microfinance ya watu wadogo, ikuwe na limited interest. Saizi interest zetu tunachukua ziko juu sana, hata tunashindwa hata kulipa. Tuko na watoto shuleni, maisha imekuwa juu. Asante. Saluni ya kawaida, now we are using token. Unaweza pata unalipa token ya 150 per day. Na hiyo ni pesa mingi sana kwa mtu wa jua kali. Yes. Yes. Sio rahisi. Yes. Yes. Alafu pia unasema licensing. Na hizi
Saloon. We have the county license now only. The county license. Najua Bwana Malala hapo atatufanya sisi kama watu wa saloon vizuri akiingia huko ama namna gani? Tuko na imani kwake. That's why we are supporting him na tutamshika mkono kuanzia asubuhi mpaka jioni. And all the best. Asante sana, tumpigie Imelda makofi tafadhali. Anayefuata ni kiongozi wa bodaboda, anaitwa kiongozi wa Juakali kumradhi. Asante sana watu wa bodaboda. Bodaboda ameongea vizuri paka ametuconfuse, ndio? Haya, Msundi anawakilisha watu wa Juakali. Tumpigie makofi anapokuja tafadhali. Your Excellency, Deputy President of the Republic of Kenya, our Kenya Kwanza presidential candidate, my party leader, Honorable Musalia Mudavadi, for the Kenya party leader, Honorable Moses Masika Wetangula, my incoming Kakamega County Governor, Honorable Cleophas Wahungu Malala, my incoming Senator, Kakamega County, Honorable Halwale Daktari Bullfighter, and all protocols observed. Amjambo wote. Wanajuakali oye. Juakali oye. Basi nitakuwa kwa ufupi sana kwa sababu ya wakati. Naitwa Moses Msundi, nikiwa nawakilisha wanajuakali town Kakamega. Juakali inabeba sekta zote, carpenters, mechanic, panel beaters, spray painters na watu wengine wote. Bwana Deputy President, tunatarajia uwe rais. Kwanza ni kushukuru sana. Miaka hizi zote tangu tupate uhuru, hakuna siku mtu wa Juakali amepata nafasi kukaa mbele ama kusimama mbele ya wakubwa kama wewe. Pongezi kwako Deputy. Sisi watu wa Juakali, kitu ya kwanza, sekta ya Juakali, tunataka government yako na government ya Malala muangalie sheds. Hatuna sheds, tunafanyia kazi nje, jua ikija inatuchoma, mvua ikija inatuchapa. Ukirudi sekta ya soko, wamama wetu wanauzia vitu chini. Na ukienda upande wa health unaambiwa inafaa wawe na stalls, wawe na sheds za kufanyia kazi. Tunataka hilo jambo uliangalie. Jambo lingine, wanajuakali, hatuna tools. Magari ya kisasa kama gari lenye unatembelea Your Excellency, ndio ujue ina shida gani ikizima, lazima ifanyiwe diagnosis. Kuna kitu inaitwa diagnosis machine. Lazima uwe nayo ndio ujue hiyo gari ina shida gani. Sisi tunataka tuwe supplied na tools na government, na tuwe na center fulani kama Kakamega town. Tunakuwa na center yenye ina equipment zote, ziwe lathe machine, ziwe ni nini. Mtu akitaka services, tunatoka all the way from Kakamega kwenda Kisumu kutafuta lathe machine. Ukitaka kukata crankshaft, uende ufanyie huko kazi. Tunataka tuwekewe Kakamega, tuzuie gharama ya transport na gharama pia ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu hizo ni kazi za watu binafsi, wanatuwekea gharama ya juu. Jambo lingine, Bwana Deputy President, ukiwa rais, sisi tunataka utuambie wakati unaongea hapa, sisi kama wanajuakali, wakati utakuwa unagawa ministers, chairmen wa parastato, sisi sheria yetu ni nini kwa serikali yako? Tunataka utuambie leo hapa. Kwa sababu kuna ile notion ambayo iko ati watu wale wakienda Juakali wengi ni failures, wengine ni nini. Juakali na watu wasomi, ni vile tu tunaambiwa ukule jasho la uso wako. Wakati tunamaliza shule tunaenda Juakali tusiibie watu, tutafute kazi, lakini we are able and we can serve this country effectively.
Mwisho, Bwana Deputy President, tungependa muweke grants ziende zisaidie SMEs. Wapate pesa, ikiwezekana ziziwe za kurudisha, but ziwe na formula ya kuwa managed, ili mtu akipewa asiende kulipia bibi mahari kwao, ziwe za kusaidia kazi ya biashara yake. Mwisho, Bwana Deputy President, wanajua kali wamenituma wa welfare ya Kakamega, wakasema Deputy President ni mtu mkarimu sana. Umuombe wana welfare yao, kama unaweza wanunulia basi wakiwa na matanga ama shughuli za harusi ama graduation za watoto wao, wawe na kitu wanaweza tembelea ndani. Kwa hivyo wamenituma ni kuombe uangalie hiyo maneno through kiongozi wetu Cleophas Malala, Boni Khalwale. Nataka niwashukuru, na hii lazima niseme hapa kabla nikae chini. Tulikuwa tunabomolewa vibanda Kakamega town, through Cleophas Malala, Boni Khalwale imefanya tumepona, walikuja wakatutetea, na imefanya tumekaa hapa. Na sisi wanajua kali, vile mwanabodaboda mwenzangu amesema, tunafanyia kazi pamoja. Tumeamua muungano ni Kenya Kwanza, rais wetu ni William Ruto, governor ni Cleophas Malala, senator ni Boni Khalwale na viongozi wengine. Na mimi nimalizie kusema nashukuru sana wanachama wa Kakamega wa Jua Kali kwa kunipitisha kwa mchujo ya juzi ya ANC. Mimi ndio flag bearer ANC Kakamega town, na ninasema kiti ya Sheyo Ward Bwana Musalia Mudavadi utapata. Asante sana, Mungu awabariki. Tumekusikiza kwa makini. Kwanza nataka uelewe ya kwamba sisi tumesema kazi ni kazi, na hakuna kazi ya mtu itadharauliwa. Kazi ya bodaboda, kazi ya Jua Kali ni kazi kama hii William Ruto ama Musalia ako naye. Tunataka kazi ya kila mtu impatie pesa mfukoni. Na tunashukuru sana umesema ungetaka kuwe na sheds, na vile vile ungetaka tuwe na markets, mahali ambapo kuna usafi, kuna taratibu, ili kila mtu afanye biashara yake. Si hivyo ndio umesema? Na usemi ya kwamba ijengwe Kakamega peke yake, ijengwe katika zile centers ama towns kubwa ya Kakamega yote. Is that what you're saying? So tuwe na kituo kama hiyo Kakamega, tuwe naye Malava, tuwe naye Shianda, tuwe naye Hayeha, namna hiyo. Tumekubaliana? Haya. Mambo ya tools. Tools ni ya muhimu vile umesema. Hii tools ungependa mapendekezo yako ni gani? Mupatiwe tools on credit, ama mpatiwe tools ya group, ama iwe mnaweza kujipanga kama cooperative, ama kama mumejipanga vipi pale Jua Kali ndio ijulikane mnaweza kushughulikiwa kwa njia gani? Okay, Bwana Deputy President, ikiwa program inaweza wekwa vizuri, kuwe na center moja kama Kakamega town, ambapo mwanajua kali tuseme ni welder anataka kukunja viti, amepewa tenda ya kusupply viti kama zenye hawa wangwana wamekalia. Kuna mashini yenye inakunja hiyo viti ndio iingie hiyo shape ndio achome. Na utapata kununua hiyo mashini kwa mtu mmoja kuna challenge. Tukikuwa na center moja, kuwe na lathe machine, tuwe na mashini ya welder, tuwe na tools zingine kama diagnosis machine pale, so that mtu akitaka services ya kukata crankshaft ya gari anakuja pale. Hii ni initiative ya government, lazima itakuja kwa bei nafuu.
kabisa kuliko kupeleka kwa makampuni za watu. Wakati unakuja pale unalipia pesa kidogo, alafu unafanyiwa kazi yako unarudi. Na hii center inakuwa managed na sako zote wanatoa group fulani moja ya kumanage hiyo tool center ambayo itakuwa kama industrial estate, lakini mahali tools za watu wa jua kali ziko. Kwa sababu vile naongea hivi, diagnosis machine moja ni over 400 to 500,000 ile mzuri ya kisasa. Na unaweza imagine maisha yetu ya jua kali mara nyingi ni from hand to mouth. Kuweka hiyo pesa ifike shilingi 1,400, Yesu anaweza rudi kama bado unachanga. Yeah. So nafikiri vile umesema, so kabla hatujaenda kwa bus ile ulisema ya welfare, hiyo tuanzie hapo kwanza. Tuhakikisha kwamba kuko na center ambayo nyinyi wenyewe kama stakeholders tuwasaidie manage na tuweke hizo equipment pale. Alafu kila mtu analipia kwa kiwango, na nyinyi wenyewe mtahakikisha kwamba kila mtu ambaye anatumia hiyo chombo analipia, hata kama ni ile pesa ya chini. Mko na capacity hiyo ya kumanage? Mko nayo? Alafu mwisho umesema kuhusu grant ya SMEs. Kati ya grant, unajua grant ni kitu ambayo huwezi kurudisha. Na tukiwapatia iwe interest free, badala ya kuwa grant, iwe ni pesa ukipatiwa shilingi 10,000, unarudisha hiyo 10,000 badala ya kurudisha na interest ambayo iko juu. Unafikiria aje kati ya grant na hiyo interest free? Unaona gani? Grant sometimes inaweza fanya watu wawe wazembe, wajue kuna vitu za bure. Kwa hivyo interest free pia I'm okay with that, sir. Yes. Kupanga hapo kwa interest free ndio isikuwe ya bure, mtu akakuja hapo ikawa ya bwerere sasa ya tunakubaliana? Asante. Thank you. Wananchi tumpigie Moses Msundi makofi tafadhali. Naam, anayefuata ni kiongozi wa watu ambao wanaishi na ulemavu Kakamega, Madam Catherine Ashiundu. Tumkaribishe tafadhali. President, Honorable Daktari William Samoei Ruto, Your Excellency the Party Leader ANC, Your Excellency the Party Leader Ford Kenya, all distinguished guests, na wasalimia hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina ni Catherine Namai Shiundu, nikiwa kiongozi wa walemavu katika jimbo letu la Kakamega. Mimi ni Secretary General Kakamega County Disability Caucus. Na sisi kama walemavu wa Kakamega tuna imani kwa viongozi ambao tunaenda kuchagua katika Kenya Kwanza, ambaye ni naibu wa rais pamoja na Honorable Malala. Na tunajua ya kwamba yale ambayo tunaenda kuzungumzia watatutendea. Kwanza kabisa, Kenya tuko na katiba mzuri sana, our constitution 2010, ambayo ikiwa implemented sisi walemavu tutakuwa sawa kama watu wengine. We need implementation of our constitution for the inclusive services that cuts across all spheres. Tunahitaji kuhusishwa katika masuala yote, haswa sana katika uongozi. Mimi nikiwa kama mlemavu hainuzuii kuwa mwanamke, na vile vile hainuzuii kuwa kijana. Kwa hivyo I should be given a space as a woman and a space as a youth with disability. Also, tupewe nafasi ya kibiashara. The 30% procurement, wamama wameendea
vijana wameendea, walemavu kamba yetu bado iko nyuma. Tunajaribu kuvuta lakini hatujafikia. Tunaomba ya kwamba ikitimizwa 30% tutakuwa sawa na tutakuwa economically empowered. 5% employment opportunity has never been achieved in our country. We don't need anything new, we just need that implementation of that 5%. Itatusaidia kuajira sana sisi walemavu ambao wamesoma katika vitengo mbalimbali. Na pia tunahitaji sana accessibility. Mmeona vile nilikuwa naingia, mwenzangu alikimbia kunipa mic pale chini. Sijisikii vizuri nikizungumzia chini na wengine wanazungumzia kwa podium. Nina haki ya kupanda podium, lakini hiyo podium inafaa ikuwe accessible. Iwezeshe mtu wa wheelchair hata kupanda hapa na kuzungumza na kujisikia kama Mkenya mwingine. Structures zetu na building the whole country, especially in our county, bado ziko inaccessible. You find essential places kama golf hotel, mlemavu hawezi panda, na all activities are done in their halls ziko zote upstairs. Na mimi bado nahitaji hiyo services. Ningeomba naibu wa rais, unapokuwa rais, na ninajua kwamba kuanzia Agosti utakuwa rais wa nchi hii, na kuomba ya kwamba uwezeshe kutoa policy framework ambayo ita guide all structures and buildings to be accessible in our country. Na pia Honorable Malala, tuko na imani kama wewe, Kakamega County Disability Caucus, tuko pamoja na wewe na tunazungusha hii kurudumu hadi uingie ofisini. Unapoingia ofisini, tuko na Kakamega County Disability Bill ambayo inaendelea. Tunaomba ya kwamba huyo mtoto wetu umlee na umtendee kazi ili ilete usawa katika masuala yote ya walemavu katika kaunti hii. Mimi nataka kuwa empowered na sihitaji kikombe barabarani niombe shilingi 10. Nahitaji economical empowerment pale mashinani, walemavu wote wapewe biashara, tukuwe na loans, accessibility za loans na grants. Pia kuna issue ya cash transfer katika nchi yetu. Tuko na severe disability ambao huwezi pata mama akienda kutafuta kwa ajili ya ulemavu ya huyo mtoto. Amelala pale throughout. Anahitaji huyo mtoto kupata chochote cha kukula na mahitaji mbalimbali. Cash transfer ilipokuja, we were given very few slots and it has never been revisited. Your Excellency, our President, our 5th President, na kuomba unapoingia uongozini, anza na hilo. Wazazi walio na watoto ama watu walemavu ambao wako severe wanaumia sana sana. Hawawezi fika hapa kama Catherine, lakini bado wanahitaji kuishi na kuona kesho. Jambo kuu sana ni usawa. Inclusivity aspect can build everything and is the power for persons with disability. Thank you. Thank you very much, my dear. You have talked about cash transfer. What do you think about the amount? What do you think about the frequency of that payment? Do you have any suggestions? Yes, that the frequency of the payment should be monthly. And also the amount to be increased from 2,000 to at least even 5,000. Given that budget ambayo iko sahi ni gali mno. Mwananchi wa kawaida anapolia ama anapoumia, we are pinched ×3. What is the frequency at the moment? I thought it was monthly. Given sometimes 6 months or 8 months or even 4 months. It's more often 4 months. After every 4 months ndio wanapata hiyo token ya 4,000. 4,000 after 4 months. Yes. So your suggestion is that it should be made prompt every month, and the amount to be reviewed. And the number of list. I thought currently it is people living with severe disability. Maybe your recommendation would be we expand that space a bit. Exactly. So that we can bring more people on board.
Can you tell us a bit about the bill in Kakamega County for benefit of Malala? In Kakamega County. The disability bill so far in county assembly, it's almost going for public participation. It's at a very good stage. And we are hoping that the current government will enable it or it will be ascended to a law before the incoming governor just come in to implement now. We are pushing that through our Honorable Seka, who pushed that bill. We can say something about it briefly. Aseka, huyo ndio Aseka. Your Excellency, we have the Kakamega County Disability Bill that we have sponsored together with my colleagues from the Kakamega County Disability Caucus, where she's my secretary. The bill has taken over 4 years now, and I think there's no goodwill in Kakamega currently. With the current leadership, we have a few issues. I don't know if they don't like PWDs or I don't know. But I've requested the Honorable Senator Malala that in September this year, he has to move very fast, ascend to the bill, and then have a supplementary budget so that it can be implemented. He's very friendly to PWDs. Thank you. Do we have, in our midst here, do we have our aspirants for MCA for Kakamega County? Are they here? Siwasimame tuwaone. Sasa tunawaomba waheshimiwa, kwa sababu mmesikia yale yamesemwa hapa na ndugu zetu PWDs. Tunawaombea Mungu awajalie mupite katika viti zenu. Na tunaomba ya kwamba agenda yetu ya kwanza kama Kenya Kwanza katika Kakamega County, mbali na yale mengine yote tutafanya, ni kupitisha hiyo disability bill, ndio hawa watu wenye wanaishi na ulemavu Kakamega washughulikiwe. I think that is one of the undertakings we are making, and our governor candidate is here and his team of MCAs for us to be able to watch that. Sawa sawa. Asante sana. Thank you so much. Asante sana, tumpigie makofi kiongozi wetu. 1 2. Tunaingia kwa sekta ya ukulima na kiongozi wa kwanza ambaye anawakilisha wakulima wa majani chai wa Shinyalu, Ikolomani na Huisero, Christine Yahama. Tumpigie makofi anapokuja tafadhali. Your Excellency, all protocols observed. Bushere. Kwa majina naitwa Christine Yahama. I'm a tea farmer from Shinyalu sub-county. Your Excellency, I'd like to bring your attention that we produce 15 kilograms of tea in Kakamega County. And our tea is being taken to Mudete and Chepkumia Tea Factory. I'll share some of the experiences that we've been undergoing in our sector. One, Mudete Tea Factory always deduct us cess money. Na ukiangalia barabara zetu ziko in dire need. Na hiyo pesa tumejaribu kufuatilia, hatujaona ikifua dafu. 2, ikifika wakati wa bonus, unapata areas zingine zote kama Central, Rift Valley wanapata kama 30 shillings. Na sisi huku tunapata 11 shillings. It's really frustrating. 2,
kiwanja ya hiyo tea factory. Since inception ya county government of Kakamega, wamekuwa wakitupatia false promises ya kuwa na factory. Imetudiscourage to an extent that karibu farmers were uproot hiyo majani chai, and most of the farmers ni wale ambao wameretire na tegemeo lao ni hiyo majani chai. Tuna hiyo airstrip ambayo imelae hapo ya Kakamega hapo kwetu Shinyalu, ambayo tulikuwa tunategemea tukiwa na hii factory, badala ya hii majani yetu kwenda Mombasa kwa auction, ingekuwa inapelekwa direct London. Hii factory tungekuwa na 24-hour economy, na tungekuwa na hii airstrip, ingekuwa inafanya kazi ambapo hawa youths badala ya kuwa idols, tungekuwa tumepata kazi sisi wenyewe tumejiajiri. Sisi tuko optimistic. Wewe ukiwa president wetu, hiyo factory itakuwa. I invite any question. Asante sana. So, nafikiri jambo la bonus imekuwa a national issue, and that is why unakumbuka kina Malala kwa Senate walipitisha ile T bill ambayo amendment T Amendment Act ambayo ilikuwa inataka kushughulikia especially taxes ambayo wakulima wa chai walikuwa wanalipishwa, kuharmonize some of the areas, ndo tuondoe makartels na wakora ambao walikuwa wamekusanyana huko ndani na kuwalipisha wakulima hii na ile na ingine. So hopefully, kwa sababu hiyo sheria ilipitishwa mwaka uliopita, hopefully tutaanza kuona mabadiliko katika sekta ya chai. Lakini pia pamoja na nyinyi kama wakulima, tunataka tuandamane pamoja ili mtuelezee kama ile sheria tumepitisha mwaka uliopita inabadilisha mapato ya wakulima wa chai, ama bado tuko na matatizo kama yale ya zamani. Vile tutaangalia kama hiyo tea factory, kama mko na chai ya kutosha kuendesha hiyo factory yenu. Kwa sababu saa zingine huwezi kujenga tu factory kama hamuna chai ya kutosha. Pengine tutafanya public participation na county government ya Kakamega, ili kama kuna hitaji ya kuongezea wakulima ama acreage ya wakulima wa chai ndio itoshe ijengwe factory, tutakubaliana vile jambo hilo litaendelea. Yeah. Yeah. Your Excellency, in Kakamega County in 2013, the county government of Kakamega carried out a feasibility study on the tea farming. Na wakakubaliana kwamba they set up a factory in Madala. We have been budgeting for that factory for the last 9 years. Up to now, Your Excellency, the only thing that has been done is the CDF of Shinyalu bought a land. And the only thing that has been erected there is a toilet. So the farmers actually have been on my neck to push the county government to implement the Madala tea factory. And I think once we get the Madala tea factory, all the problems in Shinyalu, Ikolomani, and Huisero will have been sorted. So I think the best thing is to commit, and I want to commit here that the first priority is to ensure that the monies that have already been, and they have already even advertised the tender for the construction of the tea factory, is just to expedite the process so that the farmers of Shinyalu, Ikolomani, and Huisero have the tea factory in good time. Thank you. Okay, Mama Christine, what I can tell you from the Kenya Kwanza team, sisi hiyo gharama ya hiyo factory nusu italipwa na county government na nusu tutalipa kama national government. You wanted to say something? Our road is in dire need, and we are appealing
if you could also consider the Kakamega Chepsonoi Road. And also fast track for us the SES money. Thank you so much. Asante sana. Thank you, Christine. Pigie makofi Christine. Anayefuata ni kiongozi wa wakulima wa maziwa Kakamega, Mama Dina Raluoch. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Mama Dina. Your Excellency, the Deputy President of Kenya, wageni wetu, waheshimiwa party leaders, all protocols observed. Mimi naitwa Dina Raluoch kutoka Lurambi Sub-County. Mimi ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa. Na kama mkulima wa ng'ombe wa maziwa, tumekuwa na challenges mingi. Sana feeds. Bei za feeds za ng'ombe imekuwa juu sana. Sasa tukifanya ukulima hatupati ile interest ile inatusaidia hata kwa nyumba zetu, kueducate watoto wetu, hata kuendelesha maisha yetu inakuwa ngumu. And then tuko na shida ya AI services. Access to AI services imekuwa shida. You can call, unaweza tafuta mtu wa AI. Saa hizo ng'ombe yako wako tayari, anataka hudumiwe, lakini atakaa hata siku 2, inaelapse hiyo sasa tena imepita. And then hata bei ya AI services iko juu sana kwa wakulima wa chini kama sisi, wakulima wadogo, sio chini. And then we also need to be empowered kama wakulima wa chini wa dairy. We need to be trained. Tunahitaji tupate hata loans or grants ili tuwe na uwezo wa kupurchase wale ng'ombe wa kuleta faida. Saa hizi most of us farmers tuko na hao ng'ombe za kienyeji. But then if we get the loans and maybe grants, we can access to the quality dairy animals for our farmers. Another thing, kuna bei ya maziwa. Bei ya maziwa imekuwa chini. It's like it is stagnant. Now all these other things, bei ya feeds, unalipa wafanyikazi, pesa zao inaenda juu. Lakini sasa sisi tukipeleka kwa cooperatives, bei yao iko tu chini. Another thing, tungeomba tuwe na collection centers za milk. Kwa sababu wengine wetu tuko mbali sana na cooperatives. Unapata mkulima anatoka asubuhi kwake saa 9, njiani saa zingine unasikia ameanguka chini, maziwa imemwagika. Na hiyo ni hasara kwetu. Tena security, kuna wengine wanapigwa ngeta na maziwa yao inachukuliwa. So if we could get the collection centers karibu na sisi, wenye tuko far from the cooperatives, tutashukuru. And I think those are the zile mahitaji, kati ya mahitaji tungeomba serikali ya Kenya Kwanza ikichukua ushukani tuwe access to such kind of services. Tunataka ukitusaidia kidogo kutueleza feed at the moment mnanunua kama pesa ngapi? 50 kilograms feeds unapata from 2,500 to 3,500. It depends from which company you're purchasing from. Yes. Unaelewa ya kwamba kama tungebadilisha kidogo mimea ambayo tunakuza katika sehemu hii, tuko na nafasi ya kukuza oil crops, especially in this county of Kakamega and especially the western region. Tuwe na oil crops ambayo inaweza kutusaidia kutupatia raw materials
ambayo tutatumia kutengeneza animal feed. Nyinyi kama wakulima mko tayari tuwe na partnership ya nyinyi kupanda oil crops ndio tuweze kupata raw materials ambayo tutatumia kupunguza gharama ya feed? That is a very important part that yenye tunahitaji pia kama wakulima, and through training zenye nimesema, mkulima ataambiwa the kind of oil crops yenye anaweza panda kama soya, because most of us we get them from Uganda and it's still expensive. So if we can produce our own raw materials, we get our milling plants for factories for producing such things, I know sisi kama wakulima tutafaidika sana. Do you use cotton seed cake? Do you use omena, or what do you use for protein? We use soya, maize meals. Those are the things we purchase from outside because we don't have them from within our county. Like a kilo of wheat bran, 25 shillings. Most of them, they range from 25 shillings onwards, upwards. Yeah. What is the current? Stuck. Yeah, it's been through many cooperatives. Tunapeleka maziwa. It's been a while. For imekuwa 42 shillings, 43 shillings, and per liter per kilo. Yeah. Yes. Yes. The other products have been going up. Yes. Now finally, milk coolers. You say collection is far. Yes, we don't have collection centers. Cooperative where we take our milk is far from most farmers because they are small-scale farmers. We are not large-scale farmers. So the cooperatives are far, and the nearest, the one where I take my milk, we don't have any cooler, we don't have any pasteurizer, we don't have anything to add value to our milk. So that is one of our requests, that in your government, you will consider us and provide for us the coolers, all the kind of machineries that we need to take. I commit to you, the farmers in Kakamega. We already have a government program that got stuck somewhere the last 2 years. I want to promise you that immediately we will unlock that program and Kakamega will get 30 milk coolers for our farmers in Kakamega, because that is what we had planned for Kakamega. I want Malala to speak to AI services, because this is a county function and it can even be done by CDF to make sure that we have subsidized artificial insemination service. Are you able to say something, our governor candidate, on artificial insemination services? And then finally, Madam, I would like to ask you one question. What is the average production for the dairy cows in Kakamega? Or do you have that figure? Yes, I do. Yeah. Between 7 liters and 10 liters, the small-scale farmers, because the kind of cows we have, the hizi za kienyeji. But I know if we can access to these quality cows for milk, our production will go up. Can you double the production? Yes, with the training, Yes, it is possible. Thank you, Excellency. Your Excellency, the county government of Kakamega has had a problem with budgeting of artificial insemination, but the biggest problem is on the extension officers. Yes, we might have the artificial insemination, but we have not invested much in the extension officers.
and the officers and the county officers who implement the program. We've had a county one cow initiative, which was implemented from 2014 to 2017, but it collapsed. What we are saying is that we need to pump money into that program, Your Excellency, on ensuring that the artificial insemination and the extension officers are well funded and are well facilitated to go into the rugged terrains of Kakamega. Barabara za Kakamega saa zingine unapata kwamba kufikia wale wakulima, wale extension officers hawana the right mobility to kufika katika wale wakulima. So we want to facilitate the extension officers who will be implementing this program to ensure that angalau those services zimefikia wakulima wa kule chini. We shall also be having farmers conventions, which is going to disseminate relevant information to ensure that our farmers have the right information and information which is current, because this is a dynamic field whereby technology is changing day in, day out. So we need to have annual farmers conventions which will be disseminating relevant information to our farmers moving forward, Your Excellency. Thank you. Okay. How much are you paying for AI services on average? AI from county government, which is 700 shillings, and from private AI providers, we pay 1,500. And if you want for the sex semen, you pay 3,500. We have, you want to say something on AI? Okay, before I... Thank you, Excellency. I just wanted to add to what Madam has said. On the issue of AI, there is need for you to have intergovernmental cooperation between your national government and the county government of Kakamega, to this extent that we have Bukura Agricultural Institute and the Kakamega Research Institute, both which are viable. So if the national government can invest in those two institutes, and the county government can supplement by supporting the field officers, then the process will become seamless. Thank you very much. So, Mama Raboch, we have a facility at the national government called Animal Genetic Resource Center, where AI is being given at 250 shillings instead of the 700. We are going to work with the county government of Kakamega on making sure that farmers here can access that facility. I remember we were doing a liquid nitrogen plant in the Kari Institute here in Kakamega, again to bring down the cost of AI in terms of managing it. So we have some ideas, but we have listened to you, and we will work on it. You are very right that with the correct breed of cows and with the correct feed, Kakamega can actually triple its milk production. Yes. And we will go towards that. Asante sana. Tumpigie makofi Mama Dina tafadhali. Anayefuata ni kiongozi wa watu ambao wanapanda mahindi Kakamega, Maize Farmers Association of Kakamega, Mr. Michael na Bibia. Tumkaribishe wananchi watukufu tafadhali. Michael na Bibia. Your Excellency, sir, all party leaders observed and the protocol. Nitaanza kwa gharama ya ukulima wa mahindi. Bei ya mbolea, Your Excellency, serikali yako ikiingia ishughulikie kwa sababu mbolea iko juu. Currently, kulingana na serikali ya saa hii tuliambiwa mbolea ilishuka. But when you come on the ground, ukiuliza bei ya mbolea hapa, ndio imeenda juu maradufu. You need to emphasize on that ukiingia ofisini. Kitu ya pili, kama ukulima wa mahindi, tuko na shida ya counterfeit seeds.
Saizi mbegu ya mahindi inauzwa kila mahali. You can't differentiate which one. Hii ni ya Kenya seed, alafu companies there are many. Huwezi jua ni gani. I think ukiingia serikalini, CS ambaye atakuwa aweze kushughulikia hiyo mambo kwa utaratibu. Then thirdly, Your Excellency, ni mambo about National Cereal and Produce Board. Tafadhali Your Excellency, jaribu tufungulie katika kila sub-county hii Kakamega. Kupitia kwa uongozi wako ambao unakuja na ule wa gavana wetu Mr. Malala, tufungulie tafadhali ndio tuweze kuweka mahindi yetu kwa wakati ambao unafaa. Kisha kuwe na utaratibu wa kuingiza mahindi pale. Kwa maana ukiwa pale kama wewe ni mkulima small scale farmer, kufika pale ni shida. Unaweza kuwa na huko na mahindi iko sawa, lakini unaambiwa hii yako ina moisture bila kupimwa. Sasa unashinda huyu mtu moisture yake anapimwa na nini? Then Your Excellency, tunaomba utuletee hapa maize mill hapa Kakamega County. Tuna produce mahindi na inasiagwa kwingine tafadhali. Tunataka tuwe na economy ya 24/7 hapa, na hiyo itatusaidia pia kwa kuajiri vijana kazi hapa. Alafu Your Excellency, before I forget, lastly ndongelea kuhusu procedure ile inatumika kwa Kenya National Cereals Produce Board ya kupeana mbolea ya serikali. Utapata pale ukienda kuna maswali mengine ambayo ukifuata ukweli relate na agriculture. Unaambiwa let title deed, how many acreage. So when you have like 2 acres, wewe kwenda kufikia mbolea utapata imeisha. They consider people with 8 acres and above. I think ukiingia ofisini through your CS, mjaribu kuangalia na mrekebishe kidogo ule utaratibu uko pale. Ndipo kila hapa kwetu wakulima ni wale wa medium. Pia nasi tufaidike na ile mbolea ya bei nafuu ile ya serikali. Ni hayo tu Your Excellency. Mbolea saizi mnanunua kama pesa ngapi? Saizi Your Excellency 6,500 kwa duka saizi hapo. 6,500 kwa shilingi 3,000 mwaka uliopita. Sasa imefika 6,500. Na unasema kuna maswali mingi inaulizwa wakati unapatiwa mbolea. Na process mrefu. We simplify the process and to simplify your process na tufanye fertilizer iwe accessible kwa watu wote. Hata kama uko nusu eka ama eka 2, upate tu mbolea hiyo subsidized kama wakulima wengine. Hivyo ndivyo unasema. Na tuwe na milling plant ile mahali ya kusiaga hapa. Si ndio? Aya, tumekusikia Michael, asante sana. Thank you. Asante sana, tumpigie makofi Michael tafadhali. Tukifunga sekta ya ukulima, tunataka kuleta kiongozi ambaye anasimamia wakulima wa miwa. Miwa ni sekta muhimu hapa Kakamega. Namkaribisha Joseph Wekesa. Tumpigie makofi anapokuja kuzungumza masuala ya miwa tafadhali. Mgeni wetu wa heshima kwa siku ya leo, Naibu wa Rais Dr. William Samoe, Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, ANC Chairman, Mheshimiwa Moses Wetangula, Fort Kenya Chairman, na wakeni wote, hamjamboni. Majina yangu ni Joseph Usolo Wekesa kutoka Navakholo Sub-County, nikiwakilisha wakilima wa miwa. Huu kulima wa miwa, umesikia vile nilisimama hapa watu wakipika nduru. Kuna shida, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Shida hii, wajua tulikuwa hapo zamani
na mashini yetu ambayo ilikuwa inachukua miwa kwa wingi, Mumias Sugar Company, najua kwamba una habari ishakufa. Nzoia pia imeshakufa. Sasa unapotembea humu kama mimi mwakilishi, utasikia kwamba permit ndio mkulima akate miwa ambayo miwa inatakana ikatwe na miezi 18, 19. Wanakuambia inakatwa na miezi 30 ama 29. Sasa tuseme kama mzazi ako na mwanafunzi anatakana mpeleke shule, anakuwa na changamoto, njia gani ile ambayo atakayopitia. Sasa wamenituma nikwambie kwa heshima, serikali yako ya Kenya Kwanza ikishika mambo ya investor wa kufufua Mumias Sugar Company, liwe swala la kwanza kwa Kakamega County. Swala la pili, changamoto ni kwamba bei ya miwa kwa tonnage mara kwa mara inaenda juu, inashuka. Unapoulizia chibu linakuwa ni kwamba kunayo sukari ile ambayo imeingizwa hapa kiholela holela, imefanya msakaji yule ambaye anatusaidia kama West Kenya na Butali anakosa vile anavyoweza kuuza yake, mpaka afuate nini vile ile ambayo imetoka nje ya bei rahisi vile ilivyo. Wakulima wa Kakamega wamenituma katika serikali yako, tafadhali ukiingia huko wafungie huo mlango wa kuleta sukari kiholela holela, ili wapate kuwa na manufaa, kuona manufaa ya ukulima wa miwa. Jambo lingine, vile wakulima wengine wamesema hapa mambo ya mbolea, unapolinganisha tonnage saa hizi, ukikata miwa ukipeleka kwa factory wanalipisha shilingi 4,480 kabla hujatoa zile za transport na ukataji. Ukienda nyumbani kama mkulima, unaweza kwenda kwa nyumba na kitu kama shilingi 2,500 kwa mfuko, ambapo ukilinganishwa na bei ya mbolea saizi vile wakulima wengine wamesema saizi imekuwa ni changamoto kwa wao. Sasa ombi lao kwa serikali yako ya Kenya Kwanza ikiingia, tafadhali, wamesema vile ulikuwa minister wa agriculture, wewe ndio ulifanya historia Kenya hii, mbolea ikatoka 4,000 ikaja 1,500. So wako na imani na wewe, ikiwa utachukua uongozi tarehe 9 mwezi wa 8, wana imani kwamba wewe ni kusema na kutenda. Katika hiyo changamoto hizo utapata kaunti imesimama kule inakata mkulima sesi. Sesi hii inaenda kwa minajili, wanataka walime barabara, watengeneze daraja. Ukienda mule ndani, mtu akikupeleka huko, utaona zile pesa zimekwamiliwa, mpaka MCA anaenda kuomba, sawasawa zilikuwa ni za kuomba. Sasa tunaomba kwa niaba ya gavana wetu mtarajiwa Malala, hiyo pesa ikifika kule, kuwe na utaratibu, ifanyie kazi wakulima vile ilichukuliwa kwa mkulima. Wajua mkulima hana kupingana, wajua mahali wanapimia hiyo miwa haupo, mahali hizo pesa zinakatwa wewe unaletewa tu statement. Tena kuja kulimia barabara imekuwa ni shida, ama kutengeneza daraja imekuwa ni shida. Sasa kwa vile naibu wa rais uko na watu wazuri, timu nzuri, iliomo Kileo, iliomo seneta wetu mtarajiwa Boni Khalwale, nafikiria shida zile wako hapa wanasikia. So wakulima wa miwa, tafadhali msichukulie manani. Na kwa kumalizia, Mheshimiwa naibu wa rais, vile nilivyosema, watu wengi tukitembea ndani, kwa sababu sisi vile wale ambao tumekuja hapa, tumekuja kama wajumbe wako,
tunasikia wakisema wewe ni mtu wa kusema na kutenda. Nafikiria kwa hayo malalamishi ya wakulima umeyachukulia manani, na kuanzia tarehe 9 mwezi wa 8 kwenda mbele tutaona mabadiliko. Asanteni sana. Mzee wetu Bwana Wekesa, tumesikia jambo lako la strategic investor ambaye ataweka pesa na kufufua kampuni ya Mumias. Kwa sababu imewekwa pesa hapo mara nyingi, lakini haijafaidi wakulima. Hiyo pesa imepotea. So tunakubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tuwe na strategic investor ambaye atasaidiana na serikali ndio tuweze kubadilisha kabisa hiyo kampuni ya Mumias na iwe ni kampuni ambayo itashughulikia mambo ya wakulima. Niko na maswali mawili. Hii bei ya tonnage 4,400 ulisema and 80 and 80. Ni vipi ungependa tuhakikisha kwamba pesa kiasi kubwa kama 80-90% inaenda kwa mkulima? Kwa sababu umesema iko mambo ya transport, iko mambo ya wale watu ambao wanakata. Uko na mapendekezo gani hapo? Uchumi wa Kenya tunaelewa kulingana na vile tunasoma na madeni tulizo nazo. Mimi ningelipendekeza tani ingelipwa shilingi 6,000 ili mkulima ikifikia 4,500 siwe zinarudi kwa mfuko wa mkulima. Enda to review price ile bei inalipwa kwa mkulima. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, umesema ya kwamba muda ambao unachukuliwa ili miwa ya mkulima ikatwe ingefaa kuwa miezi 18, 19, lakini sasa inaenda miezi 30 kule. Ni kweli? Itoke iende 30 na badala ya miwa kukatwa kwa miezi 20 inakatwa kwa miezi 30. Ni hivyo? Ni kwa sababu usakaji wa miwa kule, yes, mashini ile ambayo tuko nayo hayatoshelezi mahitaji ya miwa zile kwa shamba. Sasa wamepitisha muda zote ni kwa factories zote. So the supply ya miwa iko juu kuliko ile capacity ya factory kusiaga. Okay. So hapo ungependekeza jambo gani hapo? Ndio sababu nikasema mkipata investor wa kuchukua Mumias na ianze kushaka miwa mingi, sasa tutakuja kwa nomo ya kuharvest miwa ya miezi 18 ile ambayo inatakana. Nafikiri tumekubaliana hapo. Na mwisho umesema ya kwamba kuna watu makatel ambao wanaagiza sukari kutoka nje. Nakumbuka wakati nilikuwa waziri wa kilimo, kulikuwa na watu walikuwa wanajifanya ati ni exporters wa sukari kutoka Kenya. Na wakati huo tuliwauliza, nyinyi tuko na kampuni 20 ina export sukari. Sasa tunajua ya kwamba kuna makampuni ya watu fulani ambao wanaagiza sukari kutoka nje na kuharibu soko ya wale kampuni wanatusaidia kusaga miwa ya mkulima. Na tunakubaliana na wewe ya kwamba hiyo makampuni lazima tuwakomeshe.
na tuhakikisha kwamba ile sukari iko Kenya ni ile imepandwa na wakulima wa Kenya. Na kama kuna pengo lolote, iwe ni pengo ambayo inajulikana ni ya kiasi gani, ndio miwa ama sukari ziletwa Kenya mpaka ikaharibu soko ya mkulima. Si hivyo ndio unasema? Basi, tumekuelewa. Asante sana. Kidogo. Kakamega County kunayo sehemu ile ambayo iko na mashamba makubwa, sehemu nyingine iko na mashamba kidogo. Wakulima hawa wamenituma. Kwa hiyo serikali yako, especially kama mimi niko na eka 3 ndio ninalima na nina watoto 2 ama 3, wakikawana hiyo shamba na niwapee sehemu, itakuwa ni kwamba sasa ile ukulima wa miwa wamefanya nini? Umekufa. Sasa wangelikuwa wanapendekeza katika hiyo serikali yako ya kwamba tusiwe na ukawaji wa shamba lililo ndogo kama hilo, ili hii ukulima ifanye nini? Endelee kwenda. Nafikiri asante sana. Nafikiri kila mtu anataka ukatiwa kipande yake. Asante sana, tutulie wananchi. Tutulie. Mnaamua kila mtu akatiwe kipande yake. Hampangwingwi. Haya. Asante. Anayefuata tutulie, tunamaliza program yetu. Anayefuata Aya, asante sana.